Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von King's Quest. Auch diesmal spielen wir nicht das Original, sondern ein Remake, auch wieder von AGD, wie man jetzt bereits schon gesehen hat. Und das ist nicht, soweit ich weiß jedenfalls, nicht ein 1:1 Remake von dem Teil, sondern sie haben tatsächlich ein bisschen was geändert oder dazugefügt. Ich weiß nicht ganz genau, wo die Unterschiede waren. Auf jeden Fall haben sie es ein bisschen mehr auch für die nächsten Teile quasi so gemacht, wie es eigentlich hätte sein sollen. Oder so irgendwie. Lasst mich jetzt nichts Falsches sagen. Auch dieser Teil ist nur auf Englisch erhältlich, aber ich denke, das wird gehen. Und ich bin mal gespannt, inwieweit sich dieser Teil vom ersten unterscheidet. Weil beim ersten habe ich ja schon ein bisschen was gesagt gehabt, das mir nicht so gut gefallen hat. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das beim zweiten genauso ist oder ob das ein bisschen besser geworden ist oder wie auch immer. Aber lasst uns mal wie immer erst das Intro anschauen. Ja, genau das, was ich gemeint habe. Retold, also neu erzählt. Ist das Ganze. Und deswegen heißt es auch Romancing the Stones und nicht Romancing the Throne, wie es im Original geheißen hat. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, was sich geändert hat, weil ich den zweiten Teil nie gespielt habe. Weder in dieser AGD-Version noch im Original. Ich kann es also leider nicht sagen. Your Majesty. King Graham? Oh, yes, Minister, Gervain, sire. Of course. My apologies, Gervain. Not necessary, Your Majesty. After all, I've been your security and defense minister for but a short while. Yes. Where did you say you were from again? Just some small, insignificant land to the far south. Pales greatly in comparison to your realm, my lord. Ah, do you have something to report? As a matter of fact, my liege, there's a small concern regarding the duty shifts of some of the castle guards and of the countryside patrols. Also, we are expecting our armed entourage from our nearest neighbor to return within the week. And there is the matter of an alliance with... My liege? My apologies again, Minister Gervain. Please, continue. Yes. As I was saying, there is the matter of an alliance with Hesperia. They've become a strong nation now, and it may be prudent to show our willingness to support them, lest they decide we are more of a hindrance than a help. Does the king there have any daughters who've come of age? I do not believe so, sire. As for the security arrangements for the royal ball held last week, I do believe the evening went by very smoothly. I dare say just about every princess in this region attended, and not one lost slipper, to coin a phrase. Ugh, please, do not remind me. Indeed, they were none too fetching. Would you like me to go over your plans for today, my lord? Very well. Oh, forgive me once again. I am afraid that my mind wanders much these days. I wonder if my predecessor experienced times like these. No doubt. Though I did not know King Edward the Benevolent personally, I understand he was a happy and astute man during his married life, before his wife passed away, that is. If I may be so bold, perhaps my lord is feeling that certain rooms in his castle are somewhat sparsely filled. The throne room, for example, and other rooms that serve but a single soul,
like your dining room and your bed chambers. Perhaps, but I do fear I've met no such candidates that would fill the rooms you have mentioned. You should not lose heart, your majesty. If you pause to reflect for but a moment, you may see clearly what is hidden to others. You gaze into the mirror. The minister's words seem to echo in your head. If you pause to reflect for but a moment. Not that you've been doing much else lately. For many weeks now, you've been reflecting over the direction your life has taken. While Daventry has prospered under your wise leadership, so far your existence has been a dreadfully lonely one. Wait, the mirror is changing. As you watch, you begin to see a series of images, though you struggle to fathom their meaning. You recognize the landscape. It is Kolyma, a land not far from Daventry. Ja, da haben sie sich mal Mühe gegeben. So richtig mit einer gerenderten Szene. You see the most beautiful woman you have ever set eyes upon. Somehow you can feel her sadness and her intense desire to leave that place. She is a prisoner in that tower. Did you find what you were looking for, sire? I require my ship ready for transport, Gervain. I shall be going on a trip presently. Indeed. Where shall I tell the captain you'll be heading? To Kolyma. I have to find someone. I see. Well, if you must go, it is my duty to ensure that you leave prepared. Arm yourself, sire. I hear Kolyma is not the safe haven it once was. Of course. I shall take the sword of the first king, as is my right. A wise precaution, sire. And, if I may be so brash to ask, who might you be seeking? If all goes well, my bride. Ja, von dieser Frau und diesem Tower haben wir ja auch schon im anderen King's Quest gelesen gehabt. Nicht gelesen, gesehen. In der Zwischenzeit in Kolyma. Sister Hagatha. How may I be of service? An opportunity has arisen, sister. I trust you still have your captive held securely away. Of course. A bit cruel, keeping her locked away like that. Do you not think? No. How dare
dare she flaunt her beauty in front of all to see? Her foolish male admirers see her and forget that I was the most beautiful of all in my day. And in your own special way, you are still beautiful. You devil! That is not an unfair description. Now, you mentioned a service, I believe. Yes. The King of Daventry has advised his faithful minister that he shall be departing for Kolyma presently. On a quest, you might say. Really? What kind? The kind that involves sticking his neck out to rescue a damsel in distress. And what have I to do with his neck? Put simply, my dear, sever it! Okay, das war das Intro. Ein ziemlich langes Intro. Das soll uns auch recht sein. Lass uns mal das Spiel beginnen. A day's journeying from Daventry has found you by the shores of Kolyma. Your ship, the Grand Thor, and its crew have deposited you and will return the day after tomorrow. Hopefully this will give you enough time to locate and release the imprisoned woman you saw in the magic mirror. Okay, da fährt unser Schiff wieder weg. Your vessel has safely Ja, das ist dasselbe wieder. 185 Punkte gibt es. Some crates have been unloaded at the end of the pier. You do not know where they came from, except certainly not from your vessel. The labels are in a foreign language you don't understand. A length of rope lies next to the crates at the end of the pier. Können wir die mitnehmen? Sowas kann man doch immer brauchen. The rope is old, worn, and weathered. It would be of no use to you. The crates do not interest you. Besides, they are not yours to take. Okay. Da unten liegt noch irgendwas. Sieht aus wie so ein Fischernetz oder sowas. A net has been caught around one of the pier's pylons. You can't reach the net from here. Okay, dann gehen wir doch mal hin. Wahrscheinlich müssen wir da ins Wasser rein. You can't... Oh. Wir können gar nicht vom Pier runterfallen. Ist das jetzt eine Neuerung, dass man nicht mehr überall hintreten kann, wo es gefährlich wird? You have no need... Okay, dann schauen wir mal, ob wir da einfach so hingehen können. Schwimmen geht wahrscheinlich noch. Und ich schätze mal, man wird sterben, wenn wir zu weit rausschwimmen. You need to swim. Ja. Dann schwimm halt näher ran. You untangle the net from the pylon and take it with you. Yay, wir haben unseren ersten Gegenstand, ein Netz. So, lasst uns mal weiter wieder reinschwimmen. Ich schätze, wenn wir auch rausschwimmen, werden wir sterben. Das muss ja nicht wirklich sein. So, dann ein Quicksave. Wo gehen wir lang? Ich würde sagen, wir gehen mal diesen Weg hier entlang. Oh, guck mal, da ist ein Haus. A small cottage sits peacefully to the north. Schauen wir mal doch da gleich mal dahin, oder? It is a mailbox. This is the first time you have ever set eyes upon one, which isn't surprising. The postal system won't be invented for another few centuries to come. The residents of this land must either possess clairvoyance or just simply be ahead of their time. Okay. Ist was da? You open the mailbox. Inside there is, incredibly, a letter addressed to the resident. You decide to leave it in there. A card has been dropped in it also. You read it. Have you been missing church services lately? How long a while since your last confession? There is still time yet to repent your sins before the final hour. Come to the Church of Kolyma to pray for your own salvation. Or just make a donation. Put your faith back into the church and walk the paths that have been laid down before you. Hours from dusk till dawn. You replace the card and close the mailbox. Lasst uns mal anklopfen. You attempt to open the door but find it is locked.
You think you can hear the sound of labored breathing inside and decide against causing any further disturbance. Ich wollte eigentlich nur anklopfen. You attempt to open. Okay, das machst du nicht. Naja, gut, dann gehen wir wieder zurück und hier den Weg entlang. Ich weiß nicht, ob das genauso aufgebaut ist wie im ersten Teil. Many trees shade your way as you journey through the land of Kolyma. Rocks are synonymous with nature, hence your frequent encounters with them. Können wir da weiter in den Wald rein? Oh, tatsächlich. There's a log nearby. You peer into the log, but see nothing of interest. Okay, dann nicht. Wir können tatsächlich weiter in den Wald rein. Die Frage ist, wollen wir das auch machen? Weil der Baum hier sieht seltsam aus. Das sieht aus, als ob der irgendwie... Der passt nicht zu den Bäumen hier rein. A healthy baby tree grows near the spring. Wenn ihr wisst, was ich meine. There's no reason for you to manipulate the small tree in any way. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Und gehen vielleicht einfach erstmal den Weg entlang. Bevor wir uns jetzt irgendwie im Wald verirren. Irgendwohin muss doch der Weg gehen, oder? This large fallen log is all that remains of a once grand tree. This large Ist da was drin? You peer into the depths of the dark hole. As luck would have it, you discover a beautiful set of earrings hidden inside. Each one is laced with glittering diamonds and contains a lovely blue sapphire stone in the center. Perhaps someone stashed them here. At any rate, you take them into your possession. Okay, die schauen wir uns doch gleich mal genauer an. The diamond and sapphire earrings are very delicate. Each earring has a large sapphire surrounded by glittering diamonds. Okay, und ein Quicksave. Lieber vorsichtshalber mal. Ist da auch was drin? This stump is too heavy for... Ja, okay. Oh. Some lemons have fallen from the tree. Die können wir doch bestimmt The mitnehmen. lemons on the ground are spoiled. You would do best to pick a fresh one from the nearby tree. Okay, dann pick mal eine davon ab. Also, nimm mal eine. You reach out and pluck a large, juicy-looking lemon from the tree. Yay. Okay. Der Weg ist ganz schön lang. Gray rocks litter the forest floor. Bushes abound in the forest. You push. Don't bother. Ja, okay. Wo führt dieser Weg hin? Many trees shade your way as you journey through the land of Kolyma. Das hatten wir schon. It would be fun to climb the trees for a while, but you have better things to do. Anscheinend muss ich ja vielleicht auch mal eine Karte machen. Wobei ich glaube, auf der Homepage gab es sogar eine Karte schon. The sign reads Town. Das habe ich doch gehofft, dass es irgendwo zu einer Stadt führt oder sowas. Gehen wir mal in die Stadt. Das habe ich gehofft. One of the trees here seems to be growing around some rocks. There is a sizable hole in one of the trees. Bushes abound in the forest. So, dann würde ich sagen, da wir ein relativ langes Intro hatten, haben wir schon die 20 Minuten hinter uns, würde ich hier mal Schluss machen. Und dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich in die Stadt kommen. Vielleicht können wir auch hier irgendwie noch auf den Baum klettern und in das Loch reinschauen. Schauen wir mal. Wir werden es sehen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.